Hi everyone, I am Dr. MRIDULAL, Junior Consultant in Forensic Medicine and Assistant Police Surgeon working in Government General Hospital, Kozhikode. Today I am here to give you an awareness to acts and laws on sexual offences. First of all, I thanks to KGMI State Academy Style and KGMI, the organizers of KGMI Kozhikode CME series to give me this opportunity to deliver this topic. And also I thank to Dr. P.B. Gujral, who prepared Kerala MEDICOLEGAL protocol for the examination of survivor of sexual offences, and he is a chief consultant and police surgeon in Palakkad district. Then I am dealing with a few major laws in Criminal Procedure Code and Indian Penal Code and some acts. Okay. First of all, the Criminal Procedure Code, that is section 164. That is medical examination of victim. A woman with whom a rape is stated or attempted to have been committed or attempted should be examined by a resident medical practitioner employed in a hospital run by government or a local authority. Here we should examine without any delay and prepare the report for the same. Then the section 157 of CRPZ, that is treatment of victims. We should provide first aid and medical treatment without any cost to the victims of any offences covered under section 326A and 376 of Indian Penal Code. And we should inform the police officer immediately. Then the punishment for non-treatment of victims, I already told, is punished for under the section 166B IPC. For the punishment is for 1 year imprisonment with fine or with both. Then intentional omission to give information of offense by a person bound to inform. So anyone is not informed this such incidents should punished under section 202 of IPC with 6 months of imprisonment or with fine or with both. Next is Indian Penal Code, that is 326A. I already mentioned, that is voluntarily causing grievous hurt by the use of acid and etc. Imprisonment for 10 years to life and with fine. Acid attack നമ്മൾ വിചാരിക്കും പോലെ വളരെ കുറവല്ല. ഇന്ത്യയിൽ 2018 228 കേസും കേരളത്തിൽ 8ഉം 2019 240 കേസും കേരളത്തിൽ 8ഉം. അത് 2020 ആയപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ കുറഞ്ഞു 182, പക്ഷെ കേരളത്തിൽ 11. അതായത് ഏകദേശം മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു ആസിഡ് അറ്റാക്ക് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സോ കേരള റാങ്ക്സ് 4th in India. First is I think West Bengal, then comes UP, Uttar Pradesh, then Madhya Pradesh. She is a acid attack survivor. ആർക്കെങ്കിലും ഇവരുടെ പേരോ ഇവരുടെ സ്റ്റോറിയോ അറിയാമോ? Anybody knows her name and her story? What happened to her? Anybody? Okay, no problem. Then comes the 375 IPC. The man made to commit rape if he, there is lot of sub things are there. Then A, the penetrates his penis to any extent into the vagina, mouth, urethra, or anus of a woman. Insert to any extent any object or a part of the body not being the penis into vagina, the urethra, or the anus of the woman.
then manipulates any part of the body of a woman so as to cause penetration into vagina, urethra, and applies his mouth to vagina, anus, urethra of a man, of a woman. Then other circumstances are totally and so the sexual intercourse is happening against her will, is rape, without her consent, and with or without her consent she is under the 18 years of age is also considered as rape. There is an exception for the 376 IPC. A medical procedure or intervention shall not constitute rape. Then the punishment for rape, that is 376 IPC, that is rigorous imprisonment for 10 years or for life or liable to fine. And it has 5 components, that is grouped into 5 groups, A, B, C, D, E. And coming to the A, other 364A, punishment for causing death or resulting persistent vegetative state of victim. That is, for the punishment is not less than 20 years and also the natural life or with the death. നമ്മൾ ഇടുക്കിയിൽ കണ്ടു കാണും, ഇടുക്കിയിൽ 6 വയസ്സുകാരിയുടെ കൊലപാതകം 3 കൊല്ലം കൊണ്ട് പീഡിപ്പിച്ചെന്ന് പ്രതിയുടെ മൊഴി. ഇത് നമുക്ക് 2021 നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു കേസാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 9 വയസ്സുകാരന്റെ മരണം റേപ്പ് ഡെത്ത് ആണ്. അത് നിലമ്പൂര് മലപ്പുറത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള മരണം 2012 നടന്നിട്ടുള്ളത്. Then 376B, that is sexual intercourse by a husband upon his wife during separation. Here it is 2 years up to 7 years and fine also. Then 376C of IP is sexual intercourse by a person in authority. Here the imprisonment is not less than 7 years, maybe extended to 10 years and liable to fine. And there is professor held for rape of a student at college. It's happened in 2022 recently. Then a teacher arrested for raping, impregnating a 10th class student. It's also a recent one, 2022, July 7th, or maybe happened in the recent. Then the 376D IPC, that is gang rape, imprisonment up to 20 years and for natural life or with death. ഇടുക്കിയിലെ കാര്യം, അതായത് ഇടുക്കിയിലെ പെൺകുട്ടിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്ത 4 പേര് അറസ്റ്റ്. അതും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരാണ് ഇൻസിഡന്റിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. റീസെന്റ് ആയിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്, ഈ വർഷം സംഭവിച്ചതാണ്. നമ്മളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ തന്നെയായിരിക്കും അതിന്റെ വിക്ടിമിനെ എക്സാമിൻ ചെയ്തതും. അത് അന്യദേശ തൊഴിലാളിയായിരുന്നു. ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും നമ്മൾ അക്യൂസ്ഡിനെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവാം. ദെൻ അതർ തിങ് കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്ത 4 നീന്തൽ പരിശീലകർ, അത് ബാംഗ്ലൂർ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. Then 376E, punishment for repeat offenders. Here it is imprisonment for natural life or with death. Then the POCSO Act. So the protection of children from sexual offences, that is POCSO 2012. ഈ ആക്ട് വന്നതിന് ശേഷമാണ് what is the age of child. ചൈൽഡിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ വരുന്നത് 2012 ഈ ആക്ടിന് ശേഷമാണ്. അതായത് ചൈൽഡ് മീൻസ് എനി പേഴ്സൺ ബിലോ ദ ഏജ് ഓഫ് 18 എന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. ബാക്കിയെല്ലാം ബിലോ 18 ഉള്ളത് എന്ത് കാര്യങ്ങളുടെയും കുട്ടികൾ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ആക്ട് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിൽ നടത്തുന്നത്. ഓക്കെ, that much powerful is this act. That the sexual offences are penetrative sexual assault, and punishment is 7 years to life and with fine. Then is aggravated penetrative sexual assault, that is 10 years to life and plus fine. Then sexual assault 3 years to 5 years plus fine. Then aggravated sexual assault 5 years to 7 years with fine. ഇതിന്റെയൊക്കെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഒരു ഡീറ്റെയിൽ എനിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടൈം കുറച്ചും കൂടി എടുക്കും. അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ അത് മാത്രമായിട്ട് പറയുന്നത്. Then the sexual harassment acts
done by one with sexual intent, that's fine. I mean, imprisonment for 3 years plus fine. Using child for pornographic purpose, that is fine 5 years to plus fine. Subsequent offences 3 years imprisonment. Then comes the medical examination of a child. It should be conducted in terms of 164A CRPC. I already mentioned about 164A CRPC. It should be done by a woman doctor if the victim is a girl, and in the presence of parents. Examination should be conducted in the presence of parents or a person of trust of victim. എപ്പോഴും പാരന്റിന് ആയിക്കോളം നിർബന്ധമില്ല. അപ്പൊ ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് വിക്ടിം ആരാണ് ട്രസ്റ്റ്, വിക്ടിമിന് ട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളെ മുന്നിൽ വെച്ച് വുമൻ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ദ മെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അപ്പൊ അത് ആരും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ഒരു ഫീമെയിൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്കത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. And emergency medical care should be given to that girl without any cost. And identity of the child not to be disclosed. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുകയാണ്, ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ should imprisonment for the 2 years plus fine under section 228A of IPC. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നിർഭയ കേസിലെ ആ നിർഭയ എന്നുള്ള പേര് മാത്രമേ നമുക്കറിയുള്ളൂ, അതിന്റെ ആ വിക്ടിമിന്റെ പേര് നമുക്കറിയാത്തത്. അവസാനം അവരുടെ അച്ഛൻ അവരുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും കൂടുതൽ ആർക്കും ആ പേര് അറിയില്ല. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നിർഭയ കേസിനെ അറിയുള്ളൂ. ഇനി കുറെ നമുക്ക് സാധാരണ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇതിൽ കാണുന്ന കുറെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് നോക്കിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. പറയാം, പീഡനത്തിനായ കുട്ടിയെ വൈദ്യപരിശോധന നടത്തി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സംബന്ധിച്ച്, അതായത് പോക്സോ ആക്ട് ആണ്. ഇവിടെ കുട്ടിയുടെ പേരും വിലാസവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുട്ടിയുടെ വയസ്സ് 11 വയസ്സാണ്. ഡാഷ് തീയതി ഡാഷ് മണിക്ക് പ്രതി ആവലാതിക്കാരനായ 11 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ ഡാഷിനടുത്തുള്ള വീടിന്റെ ബാത്റൂമിലേക്ക് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി തന്റെ ഉടുതുണി പൊക്കി അടിവസ്ത്രം താഴ്ത്തി ലിംഗം കാണിച്ചു കൊടുത്ത കാര്യത്തിന്മേൽ ഉള്ള കേസ്. ഇത് നമ്മൾ വന്നേക്കുന്ന വിക്ടിമാണ്. നൗ ഇതിന്റെ സെയിം തന്നെ അക്യൂസ്ഡിന്റെ കേസാണ്. സെയിം തന്നെ ആവലാതിക്കാരനായ 11 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളത്. Then another case as 2017 തീയതി 23 മണിക്ക് പ്രതി സ്വന്തം മകനായ ആവലാതിക്കാരനായ 13 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ ഡാഷിന് മുകളിലുള്ള റൂമിലെ കട്ടിലിൽ വെച്ച് ആവലാതിക്കാരന്റെ ഡ്രസ്സ് മാറ്റി ബലമായി പ്രകൃതി വിരുദ്ധ ലൈംഗിക പീഡനം നടത്തിയ കാര്യത്തിന്മേൽ സൂചന പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്തിയ വരവെ കാണിച്ചാൽ പ്രതി അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് കാര്യം. ഓക്കെ, ഇതില് നമ്മുടെ കുറ്റം ചെയ്ത ആള് പ്രതി എന്ന് പറയുന്നത് അച്ഛനാണ്. Then പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രലോഭിപ്പിച്ച ഡാഷ് തീയതി 18 മണിക്കും അതിനു മുമ്പ് 2 പ്രാവശ്യം പെൺകുട്ടി താമസിക്കുന്ന ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ മുറിയിൽ വെച്ച് ബലാത്സംഗം ചെയ്തതായും ഡാഷ് തീയതി 20 മണിക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രലോഭിപ്പിച്ച് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നിന്നും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എന്നും മറ്റും. ഇതുപോലത്തെ രീതിയിലുള്ള കേസുകളാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വരുന്നത്. Then 2017 തീയതി 12 മണിക്കും അതിനു മുമ്പ് 3 മാസം കാലയളവിൽ 2 പ്രാവശ്യം 17 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള പരാതിക്കാരിയെ വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ബലാത്സംഗം ചെയ്തു എന്ന കാര്യം. Then 2017 തീയതി 19 മണിക്ക് ഡാഷ് അംശം ദേശം എന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രതി 17 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള പരാതിക്കാരുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്ന് മാറത്ത് പിടിച്ചും കവിളത്ത് ഉമ്മ വെച്ചും ഡാഷിൽ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റ് പണം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ലൈംഗിക അതിക്രമം ചെയ്തും ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിച്ചും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു എന്നും മറ്റും. Then 2014 തീയതി മുമ്പുള്ള കാലയളവിൽ ആവലാതിക്കാരന് ഡാഷ് കടയുടെ മുകളിലെ മുറിയിൽ വെച്ച് 1 മുതൽ 3 കൂടിയ പ്രതികളെ പ്രകൃതി വിരുദ്ധ പീഡനത്തിന്റെ ഇരയാക്കി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു. ഇവിടെ ഗാങ് റേപ്പാണ്. 1 മുതൽ 3 കൂടിയ പ്രതികൾ. ഓക്കെ, Then 2 acts ഉണ്ട്. That is Juvenile Justice, that is Care and Protection of Children Act 2015 and the Protection of Women from the Domestic Violence Act. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ കേരള മെഡിക്കോ ലീഗൽ പ്രോട്ടോകോൾ ഫോർ ദ എക്സാമിനേഷൻ സർവൈവർ ഓഫ് സെക്ഷൽ ഒഫൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എല്ലാ ആക്റ്റും എല്ലാ ലോസും എല്ലാം മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇഫ് യു ഗെറ്റ് ടൈം റീഡ് ഇറ്റ്. ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എല്ലാം കൂടി പറയാൻ നമുക്കിവിടെ സാധിക്കില്ല. Then ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം, രേഷ്മ ഖുറൈഷി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. അവര് ഷീസ് എ ഫേസ് ഓഫ് മേക്ക് ലവ് നോട്ട് സ്കാർ ക്യാമ്പയിനിങ്. ഒരു ആന്റി ആസിഡ് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആണ്, ഒരു മോഡലാണ്.
ഇവരുടെ കോ ബ്രദർ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തേക്ക് ആസിഡ് ഒഴിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ. താങ്ക് യു. ഡൗട്ട് കാര്യങ്ങൾ അവസാനം മതിയോ അതോ ഇപ്പൊ തന്നെ വേണോ? ലാസ്റ്റ് എടുക്കുന്നല്ലേ, 2 സെഷൻ എടുക്കാൻ മതി മതി മതി, അങ്ങനെ മതിയായിരിക്കും. ഷീബ മാഡം. ഓക്കെ. So good evening, and thank you, MRIDULAL, for that concise and very authentic discussion on the various sexual offences and their punishments. We have the classification of sexual offences, and rape comes under the natural sexual offense. The book that made a huge impact and difference in the examination of survivor of sexual offences in Kerala, this one, and most of today's discussion is based purely on this particular book. The tireless work of one person which led to the compiling of this particular book is Dr. P.B. Gujral. And he was amply supported by, we had other gynecologists and other persons in our own health service, Dr. Reena, I think Dr. Jayashree, and not to forget Dr. Jidesh, who was a former state office bearer of the KGMA too. It's mandatory that you keep a copy of this book in each one of your institutions. Today, I'll be taking you through a not so beautiful journey of the examination of survivor of sexual offences. And these are the main milestones which I'll be touching upon as I take you through a roller coaster ride, which might last more than 1 hour. Let's see the stepwise approaches. The initial resuscitation and the first aid, which is the one thing that we are supposed to do. Informed consent for examination is the only thing that is needed for examination. There's no need for a requisition as such. Police intimation, you heard Dr. MRIDULAL saying, it's a must. Detailed history taking, you have the medical examination, the age estimation if needed, the evidence collection, documentation, the packing, sealing, handing over the collected evidence to the police, treatment of injuries, tests and prophylaxis of various STDs, including HIV, the emergency contraception and MTP services if needed, mental and psychological support and counseling, which is a must even if there is an informed refusal, referral for further help if needed, treatment for any other conditions, and definitely there should be a follow-up. Hands on a heart, there are 3 instant reactions that come up to your mind when you and I are confronted with a survivor of sexual offense. And the first one is this: you bury your head deep and deeper into the sand and pretend that you don't even exist in this universe. Your next reaction would be, in a wink of an eye, you could just disappear or vanish from the scene like Mammootty did in this Patanathil Bhoodam. And the last, but the most common reaction which happens is dump the whole burden onto a hapless gynecologist who might be doing an emergency cesarean section and run off from the scene. The root cause of all these reactions are the low confidence level, due to which stems from the lack of proper training. So friends, none of these reactions are going to help you when it comes to the legal point of view. The one thing that you have to do is grab a copy of this particular format, take a pair of new
carbon papers, and a good quality ballpoint pen, and start jotting down your findings. So this particular book is in this format is in triplicate. The original is in white color. The duplicate will be in red color or a light pink color, and we have the triplicate in blue color. And the beauty of this particular format is that whatever you have to fill in the original paper, the original copy, that will be there in the left hand side of the original. That you can just if you have this reporting format, you will see that everything, whatever you have to do, the instructions and everything, how to fill up the columns, will be there on the left hand side. It's written on the left hand side of the original paper. So the one person who plays a pivotal role in the smooth conduct of the examination is no doubt, it's not the survivor, it's not the medical officer who conducts the examination. It is definitely the head of the institutions. So I hope there are some head of the institutions that have joined for this particular webinar, and these are the instructions to the head of the institution. They should ensure that the examination is conducted without any delay and a comprehensive care is provided free of cost. There should be an adequate infrastructure with privacy. The staff should be made aware of all these particular things that's going on, and he should ensure timely intimation. Then what are the things that are required? So there should be an examination table with where you can examine the survivor in all these positions, a spacious bath attached room with adequate privacy, the adequate stock of formats, the diagrams as per part 4 of the protocols. The diagrams need not be printed along with the format. It can be printed separately so that it can be used only for those cases which are needed. You should have a copy of Kerala Medical Legal Protocol Examination of Survivor of Sexual Offense, which I was telling before the Bible that I showed that book. There should be a copy of Kerala Medical Legal Code 2011, a draft format for examination, that's what we just saw, and the body diagrams. The intimation book. There should be a separate intimation book with intimation slips in triplicate. Sadharana Bakil MLC intimation book is use here. There should be a separate intimation book as well as a separate register for the police intimation. You should have all the labels and formats for forwarding the notes for dispatching the material objects. Samples, there are separate labels, which I'll be showing you later. And there should be a copy of guidelines and protocols, the medical legal care for survivor of sexual offense that is issued by the Ministry of Health Service of India or a WHO version of the same. That should be there in the place. That's the casualty that there should be a separate room with all privacy, and there this particular books should be there. Again, the list is never ending. There should be facilities and equipments for systematic medical examination, for collection, for packing, for sealing. There should be adequate light. And we come to the safe kit. Safe kit is nothing but sexual assault forensic evidence kit. Actually, this is a huge big box, like it contains every things that are needed to take the material evidence. But actually, you don't need the whole thing in a particular case. So അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റുവെച്ചാൽ നമ്മൾ മുഖത്തൊന്ന് ഉമ്മ വെച്ചു അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാത്തിന്റെയും സ്പെസിഫിൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ so you can keep all these things which are there in the safe kit separately, and you can use it for that particular case, whichever is needed, like cotton, glass slides, betadine, distilled water, comb, nail cutter, torch, nail scraper, scissors, cover slip, slides, syringe, infant feeding tubes, swabs, self-sealing covers, metallic seal, melted wax, saline, powderless gloves, and you should have the formats and other facilities for preservation of blood and urine samples, drugs and alcohol and chemical analysis separate formats. There should be formats for examination, for recent delivery, for recent abortion. All these things should be there. Again, there should be 4 sets of unused ready-made colored dress. അതായത് സർവൈവർ നിങ്ങളടുത്തേക്ക് വരുന്നത് ഒരു സെക്ഷൽ ഒഫൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡ്രസ്സ് മാറാത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങളടുത്തേക്ക് വരികയാണ്. ആൻഡ് യു ഷുവർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് എവിഡൻസ് ഫ്രം that particular dress that what the survivor was wearing at the time of the assault.
അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സർവൈവറിന്റെ ആ സമയത്തെ ഡ്രസ് യു ആർ സപ്പോസ് ടു കീപ് ഇൻ ദ സെൻഡ് ഫോർ മെഡിക്കോ എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് ടു റീപ്ലേസ്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സിന് കൊടുക്കും. നമ്മൾ OT ഡ്രസ്സ് പോലത്തെ ഒരു ഡ്രസ്സ് കൊടുത്താൽ ഒന്നും പോരാ, കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് വേണം. അത് വാട്ട് വി ക്യാൻ യൂസ്, വി ക്യാൻ കീപ് നൈറ്റീസ് ആയിട്ട് വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചുരിദാർ സെറ്റ്സ് ആയിട്ട് വെക്കാം. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ദെയർ ഇൻ ഓൾ ദ സൈസസ്, സ്മോൾ, മീഡിയം, ലാർജ് ആൻഡ് എക്സൽ സൈസസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. along with that underclothes, undergarments should also be there in these particular sizes. ഇതൊക്കെ head of the institutionന്റെ ചുമതലകളാണ്. that all these things are being made available. പിന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ കോൺടാക്ട് നമ്പേഴ്സ്, ഇമെയിൽ ID ഓഫ് ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി, ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള നമ്മുടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, നമ്മുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ഫോൺ നമ്പേഴ്സ്, ID, then ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് STI, HIV. അപ്പൊ അതിന്റെ ടെസ്റ്റിങ്ങിനും ട്രീറ്റ്മെന്റിനുമുള്ള സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് അവൈലബിൾ. പ്രഗ്നൻസി, ഇതെല്ലാം you can keep all these things in a separate almara. Emergency contraceptives should be provided. MTP services, printing, supply, maintenance and issue of the formats. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഫോർമാറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാം, പ്ലസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ വൺ ദാറ്റ് യു ആർ ഫില്ലിംഗ്. ഞാൻ ആ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ട്രിപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അത് അവൈലബിൾ ആക്കുക എന്നുള്ളത് ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ചുമതലയാണ്. സോ എക്സാമിനേഷൻ ടു ലുക്ക് ഫോർ സൈൻസ് ഓഫ് റീസെന്റ് ഡെലിവറി ആൻഡ് അബോർഷൻസ്, ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ ടു ബി ഡൺ ബൈ ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അഗെയിൻ ഡ്യൂട്ടി റോസ്റ്റർ ഫോർ ലേഡി മെഡിക്കൽ ഓഫീസേഴ്സ്, ദറ്റ് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് വരും. ഹൂ ഷുഡ് എക്സാമിൻ എന്നുള്ള ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലേഡി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ലേഡി മെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലുള്ള എത്ര ലേഡി മെഡിക്കൽ ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ടോ അവരുടെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കി അത് ഇതാക്കുക എന്നുള്ളത്, നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കേണ്ടത് ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ചുമതലയാണ്. Then there should be regular training. Actually the regular training should KJMന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നല്ല, അതിനെക്കാളും കൂടുതൽ യൂഷ്വലി it should come from the district level. And these are certain points. The survivor must not be made to wait for examination. ഏറ്റവും എത്രയും നേരത്തെ അവർ എക്സാമിൻ ചെയ്തിട്ട് വിടണം. must not be referred. unnecessary reference പാടില്ല. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ വന്നിട്ട് അവിടെ എനിക്ക് അറിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ല, അല്ലെ ഇവിടെ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് അങ്ങനെ വിടാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ ആൻഡ് മസ്റ്റ് നോട്ട് ബി റീഡയറക്ട് ടു എനി അതർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. ഓക്കെ, now we come to the $1 million question: who should examine the survivor of sexual assault? Examination of a woman survivor, മൃദുലാൽ പറഞ്ഞ പോലെ 18 yearsന് മേലുള്ള survivor is generally by a female doctor. So if a female doctor it's not possible, this female doctor is not available, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടില്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ it is a male doctor who should examine the survivor, a woman survivor that is above 18 years. പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what are the things? There should be മെയിൽ ഡോക്ടർ ആണ് ഇവരെ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു സ്പെസിഫിക് കൺസെന്റ് വാങ്ങിക്കണം. ആൻഡ് ദ എക്സാമിനേഷൻ ഷുഡ് ബി ഡൺ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ ഫീമെയിൽ ബൈസ്റ്റാൻഡർ. ആൻഡ് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് എ ഗേൾ സർവൈവർ, ദാറ്റ് മീൻസ് ബിലോ 18 years, ഷുഡ് ബി ഡൺ ഓൺലി ബൈ എ ഫീമെയിൽ ഡോക്ടർ. അവിടെ മെയിൽ ഡോക്ടർക്ക് എക്സാമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബിലോ 18 years വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡൺ only by a female doctor. And this is the importance of the duty roster that is to be prepared for the lady medical officers. ഇനി boy or man survivors വരാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? ഇറ്റ് ഇസ് ദ കാഷ്വാലിറ്റി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഹു യൂഷ്വലി എക്സാമിൻസ്. അവിടെയും ജെൻഡർ ഓഫ് ദ എക്സാമിനർ, അതായത് ഒരു മെയിൽ ഡോക്ടറാണ് എക്സാമിൻ ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരു ലേഡി ഡോക്ടറാണ് എക്സാമിൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ജെൻഡർ ചോയ്സ് ഇസ് ഗിവൺ ടു ദ സർവൈവർ. In a case of a transgender, again the gender of the examination is given as a choice to the survivor. So when should a gynecologist examine? അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു വെജൈനൽ സർവൈവർ ഓഫ് വെജൈനൽ പെനട്രേറ്റീവ് സെക്ഷൽ അസോൾട്ടിനെ കൊണ്ടുവരികയാണ്, 96 hours ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ then it's better that it is examined by a woman gynecologist provided she is on duty in the institution at the material time. അതായത് ഇപ്പൊ ആ സമയത്ത് ആ ഡോക്ടർ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ലേഡി ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ്. It is not a male gynecologist. Again the males can escape in ചില ലൂപ്പ് ഹോൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. It is to be done by a one gynecologist only if she is present on duty at the institution at the material time. ആ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം. അത് 96 hours ഉള്ളിലുള്ള ഒരു വെജൈനൽ പെനട്രേറ്റീവ് സെക്ഷൽ അസോൾട്ടിലാണ്. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഒരു ലേഡി ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യു കാൻ റെഫർ ദ സർവൈവർ ഹു കംസ് ടു യു ടു അനദർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. Here a lady medical officer who is on duty at that institution is supposed to examine this survivor.
And forensic specialist, I'll say to it is from the medical colleges. In government medical colleges, the working hours that is from a requisition from the police or a judicial officer, and then that case can be examined by the forensic surgeon who is present in that department, provided an acute title condition, medical management acute title, and it's complying with the gender of the examiner is complying with the situations, and there is an adequate space and privacy. In a situation, it can be done by a forensic medicine specialist. So what are the qualities? We said the examination is generally by a registered medical practitioner. What are the qualities? It is empathetic. Don't be sympathetic. Be empathetic, compassionate, reassurance. നമ്മൾ എപ്പോഴും reassure ചെയ്യണം. കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പലതും വരും. പലപ്പോഴും ഇതിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന കേസിൽ പലപ്പോഴും വരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി പോയി. And then happens all the things start happening after that. പക്ഷെ then നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക്, എന്റെ മനസ്സിലേക്ക്, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ചോദ്യം, എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോയത്, ഈ രാത്രി സമയത്ത് എന്തിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി? No, that is to be in your mind only. You are not supposed to ask that. Or അതിന്റെ ഒരു നമ്മുടെ മനസ്സ് മുഖത്ത് പോലും അതിന്റെ ഒരു ഭാവം പുറത്തു വരാൻ പാടില്ല. അത് എപ്പോഴും ആ പെർട്ടിക്കുലർ, പലപ്പോഴും വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള സെക്ഷൽ ഒഫൻസസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരാറുണ്ട്, കുഞ്ഞു കുട്ടികളെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ. അപ്പൊ ഈ കുട്ടികളെ എല്ലാവരും കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് യു ഷുഡ് റീഅഷ്വർ ദം, ടെൽ ദം ദാറ്റ് ഇത് നിങ്ങളുടെ കുറ്റം കൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമല്ല, നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗുണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് തരുന്നത്. ഇതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒരു വെർജിനിറ്റി പോയി, അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഒന്നുമില്ല. ഗിവ് ദം കോൺഫിഡൻസ്. ആൻഡ് ദ വൺ quality which I would say among all these would be that sheer professionalism. That is something that it's an art and that you have to master it. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു due to roster for lady medical officers, if it is not possible for an RMP to examine, അത് ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷനിലാണ് registered medical practitioner is not able to examine, അത് if they are if private practice നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ്, there is no adequate privacy, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇല്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ സിവിയർ ആയിട്ട് acute medical conditions എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഫെർദർ മാനേജ്മെന്റ് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു acute conditions ഉണ്ട്, അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ the registered medical practitioner should provide the first aid. That is the first thing. That legal part comes only second. The initial medical management is the first thing that you have to do, and the legal aspect comes only second. Adim medical namukku venda basic management treatment kodukka, you give the intimation, and you can refer to a nearest center where you have the facilities, but ensure that the survivor is taken to the nearest medical institution where this examination can be conducted. Again, don't forget the duty is to save the life. How can the survivor come to you? If you are on duty, how does the survivor come to you? One is that she can be brought by a requisition from the police അല്ലെങ്കിൽ competent authority. The second is she can come by her own. തന്നെ വരാം, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് she can come on her own. Again, അങ്ങനെ ഒരു തന്നെ വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ don't ask, നിങ്ങൾ പോയിട്ട് പോലീസിന്റെ അടുത്ത് റിക്വസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോവാ. No, she can come on her own, and it is your duty to examine that particular survivor. And third is she can be brought by another person. It could be her parents, a guardian, by the child welfare committee person, anyway, by the teachers. All these the survivor can be brought. The consent is the only one thing that you need to examine a survivor of sexual offense. That is, consent. It should be an informed consent. It should be written by the survivor, the parent, in the language which the survivor or parent guardian can write. അതായത് സർവൈവറിന്റെ ഏത് ഭാഷയിലാണോ അവർക്ക് വായിക്കാനും എഴുതാനും അറിയുന്നത് ആ ഭാഷയിലുള്ള ഒരു ഇൻഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെന്റ് ആയിരിക്കണം. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെന്റ് ആയിരിക്കണം. 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളതാണെങ്കിൽ ആരുടെ കൺസെന്റ് ആണ് വരുന്നത്? ഇറ്റ് ഇസ് ചൈൽഡ് ആണെങ്കിൽ കൺസെന്റ് ആരുടെ വേണം? ഇറ്റ് ഇസ് ബൈ ദ പേരന്റ് ഓർ ഗാർഡിയൻ എലോൺ. പക്ഷെ when the survivor is aged above 18 years, 18 വയസ്സിന് മേലെയുള്ളതാണെങ്കിൽ കൺസെന്റ് ഓഫ് ദ സർവൈവർ alone needs to be obtained, unless അതിന് ചെറിയൊരു ക്ലോസ് ഉണ്ട്. 18 വയസ്സിന് മേലെയാണെങ്കിൽ സർവൈവറിന്റെ കൺസെന്റ് മതി, പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വാലിഡ് എങ്ങനെയാണ് in cases of mental illness, അല്ലെങ്കിൽ is under the influence of alcohol or intoxicants. In these two cases, the survivor might not be able to give a valid consent.
ഇത് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള കൺസെന്റിന്റെ ഒരു മോഡലാണ്. ആൻഡ് വി ഹാവ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ ദേർ. നോ this is the മലയാളത്തിലുള്ള ഒരു കൺസെന്റിന്റെ സെയിം തിങ് മലയാളത്തിലുള്ള this is there in that protocol that I said you keep a copy. It's mandatory that you keep a copy of the protocols in your institution. അതിന്റെ ഏറ്റവും ബാക്ക് പേജിൽ ഈ സംഭവം ഉണ്ട്, സമ്മതപത്രം. അതായത് ലൈംഗിക ആക്രമണത്തിന് ഇതേ പരിശീലനം നടത്തി ഇതിനെപ്പറ്റി എല്ലാം പൂർണ്ണ വിവരം ഡോക്ടർ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്, പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സമ്മതം നൽകാനും ഏതൊരു സമയത്തും വേണമെങ്കിലും സമ്മതം മാറ്റാനും വിസമ്മതിക്കാനുള്ള ഇതുണ്ട്, പിന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യം എനിക്കുണ്ട്. അപ്പോ ഇത് സമ്മതം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കേസിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിനായിട്ടുള്ള നിയമ നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കിട്ടുമെന്നും വിസമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേസിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും കിട്ടാതെ പോകുമെന്നും പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ നമ്മൾ സമ്മതം കൊടുത്താലും ഇല്ലെങ്കിലും ഡോക്ടർക്ക് ഇന്റിമേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള ബാധ്യതയുണ്ട്. സമ്മതം വിസമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിലും വേണ്ട ചികിത്സയും കൗൺസിലിങ്ങും തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സമ്മതമാണ്. ഇതിന് പ്രിന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമാറ്റ് ആണ്. ഈ പ്രിന്റഡ് ഫോമാറ്റിനകത്ത് എഴുതുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഫലം നിങ്ങൾ ഇതേ സംഭവം ആ ഫ്രണ്ടിൽ കൺസെന്റ് എഴുതാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, ആ സ്ഥലത്ത് യു ആസ്ക് ദം ടു റൈറ്റ് ദിസ് വിൽ ബി മോർ ബെറ്റർ, ഇറ്റ് വിൽ ബി ബെറ്റർ. ആൻഡ് താഴെ അതിജീവിതയുടെ ഒപ്പും പേരും, ദാറ്റ് ഈസ് 18 yearsന് മുകളിലാണെങ്കിൽ സർവൈവറിന്റെ നോട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് അതിജീവിതയാണ്, സർവൈവർ ആണ്. ദെൻ പിന്നെ if it is below 18 years you have the survivor's parents or guardians signing. ഇനി കുറെ സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് when the survivor or the parent or the guardian cannot write. ഇത് എഴുതാൻ അറിയില്ല, നമുക്ക് വായിച്ചു കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, മലയാളം എഴുതാൻ അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? again the burden comes on to the medical officer. മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം എഴുതിയിട്ട് you should read it over to the survivor. And the medical officer should also write that consent was written by me in such a language and it was read over to the survivor and this medical officer should sign on it. And our situation there should be the thumb impression is mandatory, left thumb impression is mandatory. And there should be an independent witness. The independent witness പലപ്പോഴും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാള് ആ ഹോസ്പിറ്റലില് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള ഒരു സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്, ലേഡി സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പം അവരുടെ ഒരു വിറ്റ്നസ് അതായിരിക്കും യൂഷ്വലി നടക്കുക, സാധാരണ കിട്ടുന്ന ഒരാൾ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ടായാലും anyway there should be an independent witness who can read the words of the consent and they should also sign in that consent. ഇനിയിപ്പോ ലാംഗ്വേജ് അറിയില്ല, ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മലയാളമാണ് പക്ഷെ the survivor cannot understand മലയാളം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? It is necessarily actually the translators or special educators should be provided എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ I don't know MRIDULAL also knows if there is any place where this particular translators are available. I don't think so. When you are examining a child, MRIDULAL already mentioned it should be in the presence of a parent or a person in whom the child reposes trust. And if a parent or a person cannot be present, what do? Again, the examination can be conducted in the presence of a woman, preferably a female staff nurse that is nominated by the head of the institution. And if the child is brought by with the requisition from a competent authority or the escort of another person other than the parent or the guardian, if a child welfare committee കൊണ്ടുവരുന്ന കുട്ടിയായിരിക്കാം, അങ്ങനത്തെ കേസിൽ you can get the consent from them. If you think that the parent or the guardian of the child is not consenting because the parent or the guardian himself is the perpetrator or is colluding with the perpetrator, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംശയം എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് CWCനെ ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി അവരെ ഇൻഫോം ചെയ്യുകയും അവര് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരാളെ കൺസെന്റ് എടുക്കാനായിട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. When the survivor or the parent or the guardian refuses consent തരുന്നില്ല, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ അവരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നോക്കുക. ആൻഡ് ദെൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കിയിട്ടും they are not willing for the consent, then you should record an informed refusal. Informed consent പോലെ തന്നെ it is informed refusal. നമ്മുടെ സെയിം ഫോം തന്നെയാണ്. ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഇത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല, വിസമ്മതിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വരിക. But when you are recording an informed refusal, there should be a signature by an independent witness. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം,
if there is an informed refusal also, you are supposed to give the medical aid and the counseling. ഇനി വേറെ ചെറിയ ട്വിസ്റ്റ് ആണ്. Parent willing ആണ്, child is not willing. So if the parent is willing, child is not willing, again try to convince the child. എന്നിട്ടും കുട്ടി സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ you will have to defer the examination, or sometimes you will have to abandon the examination. At no cost, survivor of the sexual offense നെ പരിശോധിക്കാനായിട്ട് they are not supposed to use force. പക്ഷേ അതേസമയം പെർപെട്രേറ്ററിനെ എക്സാമിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് you can use a considerable amount of force, and the consent is not needed for that. Again, sedatives are not to be used for children above 12 years of age. The next side of the coin, child is willing but parent is not willing. കുട്ടി സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ parent consent കൊടുക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ കുട്ടി സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ you inform the matter to the child welfare committee, and then you can examine the child with consent from the person nominated by the CWC. Just a certain things to remember: never insist on requisition. It is not a must, but a consent is a must, and treatment should be given even if consent is refused. The intimation വേണ്ടി separate consent ഒന്നുമില്ല. The intimation is to be given. Always get the signature of an independent witness when there is an informed refusal. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, നമ്മൾ സർവൈവറിനെ എക്സാം ചെയ്യുമ്പോൾ പോലീസ് പേഴ്സണലെ നമ്മുടെ റൂമിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്താൻ സമ്മതിക്കരുത്. We come on to the history വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. സർവൈവേഴ്സ് ഓൺ വേർഡ്സിൽ വേണം. ഇത് കുട്ടിയാണെങ്കിലും ശരി, അതിജീവിത 18 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആണെങ്കിലും ശരി, അവരുടെ വാക്കുകളിൽ വേണം നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി എഴുതാൻ. അല്ലാതെ you can't write there has been in such a date there has been vaginal penetrative sexual assault. No, അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. when you go to the court, this won't stand. അത് ഇപ്പൊ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും കുട്ടി എന്താ പറഞ്ഞ, ഇന്ന ദിവസം ഇന്ന സമയത്ത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട്, കുട്ടിയാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ see, the children give such beautiful histories. അവര് സാധാരണഗതിയിൽ കള്ളത്തരം പറയാറില്ല സാധാരണ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ. So we get that history, record the date, record the time, record the place, എന്ത് തരത്തിലുള്ള അസോൾട്ട് ആണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്, എത്ര ആൾക്കാരാണ് അസൈലൻസ് ആയിട്ടുള്ളത്, സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം പുറത്തേക്ക് ഇന്നയാളുടെ കൂടെ പോയി സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ബന്ധപ്പെട്ടു, ഇന്ന രീതിയിൽ, എവറിത്തിങ് ഷുഡ് ബി there. റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒഫൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ, ഇനി ആ സമയത്ത് at the time of the assault was the survivor conscious, at the time of examination was she conscious, was there a history of physical, verbal threat, threat, abuse, use of weapons. നിന്റെ അമ്മയെ കൊല്ലും, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നയാളെ ഇതാക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഇപ്പം ആ തരത്തിലുള്ള ത്രെറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സർവൈവറിന് പറ്റില്ല. ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ആൽക്കഹോൾ ഗിവൺ ബിഫോർ ദ അബ്യൂസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ. ദെൻ വൺ ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ് ഇസ്, അതിനുശേഷം അസോൾട്ട് നടന്നതിന് ശേഷം വാസ് എ ബാത്തിങ്, വാഷിംഗ് ബോഡി പാർട്സ്, വോമിറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ വോമിറ്റിംഗ്, ബാത്തിങ്, വാഷിംഗ് ബോഡി പാർട്സ് ഒക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ many times we don't get the particular evidence. Is there pain on urination, defecation? The time gap between assault and reporting is very important. Repeat ആയിട്ടുള്ള assaults ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ, in case what is the last assault എന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. One thing again, when the survivor is brought to you, ഇതിനു മുമ്പ് ഇവർ എവിടെന്നെങ്കിലും എക്സാമിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ചോദിക്കണം. In that case, if there is an examination has already been done and there is a document, don't go and examine the survivor again. In രണ്ടാമത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പോയിട്ട് അവരുടെ ഹിസ്റ്ററി ചോദിച്ചിട്ട് എക്സാമിൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല, unless it is being requested by the police. Consensual contact with the husband ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ചോദിക്കണം. കാരണം ആ ടൈം 96 hours ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ if you are taking a semen vaginal swab, the thing that is spermatozoa you see will be that of the husband. So always ask for consensual contact with the husband. Use of condoms, ejaculation നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ചോദിക്കണം. History of sexual abuse in the past ചോദിക്കണം. ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇഞ്ചുറീസ്, ഈ ഹിസ്റ്ററി പ്രകാരമുള്ള സെക്ഷൽ അസോൾട്ടിന്റെ അല്ലാത്ത വേറെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇഞ്ചുറീസ് നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ you should ask for history of such injuries. Medical history, surgical history, last menstrual period, menstrual history, menstruating at the time of assault, at the time of examination, vaccination history, whenever pregnancy is stated or suspected. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? One is urine pregnancy test should be done for confirmation, an ultrasound for the period of gestation. If a survivor wish ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ MTP services should be provided, and if you're doing an MTP, you are supposed to preserve the embryo or the fetal tissue for DNA profiling. Again, coming on to the general examination, all these things are given in that format. See, I'm just most of the things are taken from the format. See if it is she's oriented in time, place, responding to question,
Look for any signs of intoxication, pulse, BP, respiration, pupils, very important. The state of clothing. Clothing, is the clothing same as that she was wearing at the time of assault? Was it freshly torn? Stains undo, blood in the stain undo, cement stain undo, mud in the stain undo, stain undengil in the color of the stain endana, any foreign body endengil undo. Then you go on to physical and the systemic examination to look for any other illness. Any other systemic illness, you give the treatment for that. Look for any disability. If any disability is present or suspected, then the head of the institution should constitute a special medical board, and so that issue of the certificate can be given. If a disability certificate is already with the survivor, I mean, disability disability certificate ondengil, you need not have another medical board for the same. Local examination. Local examination, this is a very important thing. Local examination, it's as per the history. Adult survivor history wise, that vaginal sexual penetrative penetration, you can see that part. But you don't go and examine the vagina, the vulva, the anus, all those areas you need not examine. See, it's in an adult survivor, it is as relevant as per the history. But in a child, it's not so. Child, why? Because the child may not be able to give a detailed or a complete history. What are the sites to be examined? Again, vagina, breast, in the male's penis, scrotum. You have to examine the urethra, mouth, oral cavity, anus, buttocks, the thighs. Pubic hair should be taken if as relevant by the history. This is what I was saying in the late stages. Survivor examine it should be to identify any late complication or sequel to the assault with a view to provide the treatment. During examination, just remember that the survivor can some of the consent survivor examination local examination any survivor you will have to stop at that junction, and you should get that informed refusal at that point of time. Then findings and injuries should be described in detail. Absence of injuries does not imply consent, and absence of injuries sexual sexual contact and the absence of resistance, because injuries can happen only in 1/3 of cases of sexual abuse. In adults, previous history, sexual experience is not relevant and not relevant with the stated history need not be recorded. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ ഈ ഫോർമാറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ യു ടിക്ക് ഇറ്റ്, അതർ എല്ലാ കോളംസും നിങ്ങൾ സ്ട്രൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യണം. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രമാദമായിട്ടുള്ള കേസാണ്, നിങ്ങൾ ഈ സംഭവം ഒരു സ്ഥലത്ത് ടിക്ക് ഇട്ടു ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്ത് സ്ട്രൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാതെ അവിടെ ഇവിടെ ഇട്ട് പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരുവാണെങ്കിൽ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രമാദമായിട്ടുള്ള കേസാണെങ്കിൽ somebody else can tamper with that. So always make sure that you tick the relevant columns and strike off the which is not relevant. Again, absence of injuries, that was what I was saying, does not mean consent. Injuries to describe where, evideyana, in the type ana, was it a bruise, nail abrasions, nail marks ano, teeth bite marks ano, laceration ano, fracture ano, tenderness ano, contusion ano, size, dimension, shape, color, any inflammatory signs undo, simple injury ano, grievous injury ano, good ningal add cheyanengil will be better, and the age and the time of the injury is also very important. See, this is taken from that protocol. It's there in the protocol. You can just refer back. That is the age of the injury for an abrasion as well as for a contusion. Absence of injuries. What are the conditions where you get absence of injuries? Assault നടന്നിട്ടുള്ള സമയവും and reporting time തമ്മിൽ ഒരുപാട് അകലമുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരുപാട് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് വരുന്നത്, you may not get the injuries. Then കുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഡൽട്ട് സർവൈവറിലാണെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് അല്പം ഐസ്ക്രീം കൊടുത്തു, മുട്ടായി കൊടുത്തു, അപ്പോൾ so they might not resist. So in that case you might not get injuries. Fear, shock, surprise, taken by surprise. കാരണം നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത ഒരാള്, നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പെട്ടെന്ന് ഒരു assault ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ many times they might not be able to resist. And the most important thing is whether the survivor was under the influence of alcohol or any other sedatives. In that case also you might not get any injuries. Vagina, examination of the vagina. Adult survivors vagina is need to be examined only if
there is history, as if it is relevant as per history. പക്ഷേ what do you examine? അവിടെ examine ചെയ്യേണ്ട, you look for injuries, bleeding ഉണ്ടോ, tenderness ഉണ്ടോ, thick viscid fluid discharge ഉണ്ടോ, bloody discharge ആണോ, thick viscid fluid ആണോ discharge ഉള്ളത്, is there any signs of inflammation or healing? ഇനി ലേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, you might not get any findings, and that adult survivor you can write normal against the column. Hymen, examination of hymen. ഇതാണ് നമ്മുടെ protocols. Actually the protocols came out in 2015. അതിനുശേഷം there was so many ചെറിയ ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നതിന് ശേഷമാണ് ന്യൂ പ്രോട്ടോകോൾസ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ആണ് ഹൈമൺ. ഹൈമൺ നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ recent tear of the hymen with the age of the tear consistent with the stated time of sexual assault. With edges showing signs of bleeding or other signs of inflammation. If present, it will be collaborate with the stated history of sexual assault. Adult ആണെങ്കിൽ recent tearsനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത്, adult survivor. Old tearsനെ പറ്റി ഒരു adult survivor പറയുന്നതിന് വലിയ പ്രസക്തി ഇല്ല. പക്ഷേ if it is a child survivor that is below 18 years ആണെങ്കിൽ you should mention about the recent tears as well as the old tears of the hymen. Two-finger test should not be done. The PV test, the two-finger test ആണ് നമ്മുടെ per-vaginal examination. Per-vaginal examination should not be done അല്ല, that it should not be done. നമുക്ക് two-finger loose ആണ്, vagina is two-finger loose, ഇതിന് എന്തായാലും കോൺടാക്ട് നടന്നിട്ടുണ്ടാവും. No, it should not be done to tell something or to get something about the previous sexual experience. See, 18 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ഏതൊരു സ്ത്രീക്കും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുടെ കൂടെ പോയിട്ട് നാട്ടുകാർക്ക് പ്രശ്നമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് they can have a sexual contact. So, but below 18 years മാത്രമാണ് they are not supposed to. So, two-finger test can be is done only to know the previous sexual to know whether there is any tenderness, injuries, and for treating those injuries. The vagina and samples എടുക്കുന്നതിന്റെ sequence ആണ്. It's not for the general sequence, I'll be telling you later. Vagina and samples എടുക്കുമ്പോൾ always take the vaginal swab first, and then you do the toluidine blue test. Toluidine blue test is for mucosal injuries. I'll tell you later. They are all specific tests. When you are doing a toluidine blue test, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോ ഇഞ്ചുറീസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഡൈ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് will be spraying the dye and then washing off the excess. So when you do it before taking the swab, it can cause loss of evidence. So first you do a vaginal swab, then you do a toluidine blue, then you do a perspicuum examination if needed. And ultraviolet examination, wood slam, all those things can be used to identify seminal or other any salivary stains. Clothes should be replaced. നമ്മൾ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ക്ലോത്ത്സിന് ഇത് എവിടെന്നാ കിട്ടുക? That should be local purchase using the funds at the disposal of the head of the institution. The clothes have to be replaced only if the survivor comes wearing the clothes which she was wearing at the time of the assault. Now the preservation of the material. In എല്ലാ കേസിലും നമ്മൾ പോയിട്ട് samples, material objects preserve ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ടോ? Vaginal swabs എടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? Only if it is brought within 96 hours of the incident. 96 hours-നുള്ളിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു കേസാണ്, and you think you can get the material evidence if you collect the samples. You can get some positive findings, then you are supposed to take the samples. And if it is the survivor is brought after 7 days, that is after 1 week, you need not take the samples. But it is better to, if you can take a vaginal swab, if it is within the 7 days. കാരണം 7 days-നുള്ളിൽ vaginal swab എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, if you think, if the history is so, and you take a vaginal, if you keep a vaginal swab, then sometimes you can get there is a possibility for detection of DNA. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് make it clear, 96 hours-നുള്ളിൽ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം നമ്മൾ ഇത് എടുത്താൽ മതി, സ്പെസിമെൻ എടുത്താൽ മതി as per the history. But even 1 week വരെ you can take, and after 1 week you need not take the specimen. All the material objects should be sealed, immediately should be sealed, it should be labeled. And where you get, if you think the specimen which you have taken is for the DNA evidence ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ, that should be handed over to the investigating officer. Investigating officer in a case of rape is CI. Investigating officer in a labeled and sealed envelope or container, and
this should be forwarded to the forensic science laboratory through the concerned court of law. അപ്പൊ അവിടെ അതായത് FSL-ലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട സ്പെസിമെൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? DNA എവിഡൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്പെസിമെൻസ് ആണ്. അത് അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസറിനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് there should be something called a seizure master. ഈ പേരൊക്കെ ഭയങ്കരമാണ്, പക്ഷെ സീസർ മാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ what it actually means is ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം നമുക്ക് we'll keep a register there in the casualty, and the medical officer who gives the material hands over the material objects, and the investigating officer who takes the material objects. Both of them will write the names, their designation, they sign it, and there should be a in the presence of a witness. That is usually a nursing assistant or an attendant, preferably a male. I don't know why a male. I don't know what. Maybe again, Mrudu will be able to answer why a male is nursing assistant is preferred. അപ്പോൾ ആ seizure master നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മെയിൽ അറ്റൻഡർ ആ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. പക്ഷെ കെമിക്കൽ അനാലിസിസിന് വേണ്ടി കൊടുക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മൾ സെമൻ അല്ല, സ്പേം അല്ല, DNA അനാലിസിസ് അങ്ങനത്തെ സംഭവത്തിനൊന്നും അല്ല. ഇറ്റ് ഇസ് ബ്ലഡ്, യൂറിൻ, സ്റ്റമക്ക് ആസ്പിറേറ്റ്, ആൽക്കഹോളിന് വേണ്ടി, സെഡേറ്റീവ്സിന് വേണ്ടി, ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കേണ്ടത് കെമിക്കൽ എക്സാമിനേഴ്സ് ലബോറട്ടറിയിലേക്കാണ്. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് പിന്നെ it has to be given to the, it can be given to the police officer who is nominated by the deputed by the investigating officer. Again, this is taken from that protocol books. What are the things? നമ്മൾ ഓരോ സ്പെസിമെൻ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ ഒബ്ജക്ട്സ് എടുക്കുമ്പോഴും അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നുള്ളത്, എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്, what are they supposed to do, or what are they supposed, the forensic lab, what are they supposed to do എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കണം. So vaginal swabs to look for semen and spermatozoa, vaginal smear to look for spermatozoa, pubic hair, scalp hair, all those things. And urine for pregnancy test വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. Blood for screening for HBsAg, VDR, HIV, fetal blood for concepts അത് പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നത് സെലൈനിന് വേണ്ടിയാണ്. നമ്മൾ MTP എന്താ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് കൺസെപ്ഷൻ അതൊക്കെ പ്രിസർവ് ചെയ്യാനുള്ളത് സെലൈനിലാണ്, ഫോർമാനിലല്ല. Then alcohol, അതിനൊക്കെ sodium fluoride ആണ്. Then blood for DNA analysis is to be preserved EDTA ആണ്. Then what else are you supposed to do? If it is a penetrative sexual assault, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ you're supposed to screen for STDs including HIV. അവിടെ ഒരു ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ എടുക്കണം. ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ again you might have to repeat it. സ്വാബ്സ് എടുക്കണം, ഗോണോകോക്കസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സ്വാബ്സ് should be taken, വെറ്റ് മൗണ്ട് എടുക്കണം, കൾച്ചർ എടുക്കണം, and you're supposed to have therapeutic and prophylactic measures should be taken. അപ്പോൾ if there is clinical signs of STD, നമ്മൾ എക്സാം പെനട്രേറ്റീവ് സെക്ഷൽ അസോൾട്ട് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ്, and there is clinical signs suggestive STD, you collect the swab, you start post exposure prophylaxis. If there is no clinical signs of STD, you take the swab, you wait for the lab test, and then you can start treatment if needed. Hope I'm clear. I might be a bit fast. Hepatitis B ആണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാം? You take the blood sample for hepatitis HBsAg, and then if you can give immunoglobulin 0.06 ml per kilogram up to 70 within 72 hours. See, it all depends upon your you should define each case separately. നമുക്ക് അത് വേണം, ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കണം you will be starting the treatment and the prophylactic treatment too. HIV again within 72 hours. After assessing the risk of HIV, you can start post-exposure prophylaxis with triple drug regimen. For other STDs, the treatment what is recommended is azithromycin 1 gram stat, or you can give doxycycline 100 milligram BD into 7 days, plus metronidazole 400 milligram TID into 7 days. You can add on an antacid, and the doxycycline is not to be given in pregnancy, metronidazole not to be given in the first trimester. Whenever there is a penetrative sexual assault and the survivor is brought, within 3 days, emergency contraception is to be provided. Emergency contraception നമുക്ക് എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് നമ്മൾ സെക്ഷൽ അസോൾട്ട് എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ഈസി പിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. You can keep that in the casualty. All those drugs also should be kept in the casualty in a separate almara. The risk of pregnancy is 1800 when there is no emergency contraception, and it is decreased to 1 in 100 with emergency contraceptive pills. IPIL ആണ് നമ്മുടെ ഈസി പിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം പുറത്ത് കിട്ടുന്നത് IPIL പേരിലാണ്. It has got 1.5 gram of givenor-gestrel, or you can give our usual OC pills, Mala D 2 tablets stat, and you can repeat it after 12 hours.
Emergency contraception 72 hours most effective, but it can be given up to 5 days. If there is a missed period, we can follow up with urine pregnancy test. In TT, injuries only illa, and if she is fully immunized, no need for a tetanus toxoid. Follow up is a must. Second day, we ask the survivor to come back for examination. Contusion, case first day there will be only tenderness. There will be development of the bruise and other injuries you'll have to look for. 6 weeks you'll have to repeat the gonorrhea test, the VDRL, and you look for the pregnancy test if needed. Always you have to give a psychological support. Any age proof age proof in age proof by your examination, the Tanner's staging of the breast, of the pubic hair, all those things are there. There is a physical examination findings are there. But if you have an age proof like this is more valid than our examination findings. So, age proof one SLC book, date of birth from school, any school other than the play school. The third one could be a certificate from the municipal authority, the panchayat, or the corporation. This particular age proof only available. If you have head of the institution should constitute a board with at least 3 members. The chairman should be the head of the institution. Board there should be a radiologist, orthopedician, physician, dental surgeon. At least 3 members board constitution. And instead of one specialist, you can always add on the lady medical officer who has examined this particular survivor. Hope this is clear. We enter the column fill in age proof to be furnished and ask the police to bring the SLC. They will furnish it later. So MTB mostly this is for the gynecologist. If the MTB service is to be provided, the products of conception to be sent to the forensic lab. And MTB date you should inform the corresponding police station, and the police will bring the DNA kit from the FSL. And before the MTP, there should be you should arrange for a photo of the survivor is needed to be filled in the form. Then the DNA form should be filled by the doctor. DNA kit, blood sample of the survivor collect cheyanam. And products of conception, again, it is to be rinsed in normal saline, never in formalin, and it should be stored at 4 degrees Celsius, and the police should transport the products of conception in an ice box. If you are sure, history wise, you are sure that a particular sexual assault has taken place, penetration has taken place, but you are examining the survivor and you are not getting lab findings. You are not getting anything. You are not getting you might get a physical finding, but you are not getting any lab findings. There is negative lab findings. It could be due to delay in reaching the hospital for examination. This survivor has urinated, washed, bathed, changed the clothes, douching has done. Condom, survivor condom, means silent condom history condom vasectomy silent vasectomy has been done. There are some diseases of the vas of the perpetrator where you don't get any findings, lab findings. And sometimes the perpetrator did not emit semen, withdrawal in the case you might not get the lab findings. So, OP treatment in the guidance, treatment of injuries must that should be provided. This is something I want to add on to what MEDICOLEGAL was saying. If the survivor requires then IP treatment, IP treatment privacy room there can be threat from the assailant. So, and everything, the treatment, the investigation, everything should be free of cost. That is either private hospital, government hospital, public sector, corporate sector, everywhere it is the same. Treatment and investigations are to be provided free of cost. So, and it should be written in bold capital letters that this is provided free. Further consultations it make arrangements so that the consultants can come to the same room where the survivor is being examined. And the survivor along with the other patients, it should not be done. Again, if it is a child being brought for examination, police lady police officer
accompany ചെയ്യണം. അവർ മിക്കവാറും മഫ്തിയിലായിരിക്കും വരിക. It should not be if the പോലീസിന്റെ ഡ്രസ്സിലായിരിക്കില്ല. They should come. Again, date of appointment and follow-up evaluation should be given. In any case, if you want a referral for a consultation, നമ്മുടെ institutional concerned specialist ഇല്ല. For further management concerned specialist ഇല്ല എന്നുള്ള situation വരികയാണെങ്കിൽ you can refer the survivor to the nearest higher center, but always remember it's after stabilizing the condition of survivor and ensure that she reaches the higher center safely. Confidentiality of the documents is a must. ഇത് നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഈ ഫോർമാറ്റ് വെറുതെ അവിടെ മെഷപ്പുറത്ത് അവിടെ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോകാനായിട്ട് പാടില്ല. It should be very confidential, and you are not supposed to disclose the identity of survivor. Again, Madhulal was saying about that, disclosing the identity of survivor, never. So ആർക്കാണ് ഐഡന്റിറ്റി ഓഫ് സർവൈവർ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? Can be done to the investigating officer or to the court. And all these records related to the examination, treatment, consultation, everything should be kept under safe custody, maintaining absolute confidentiality. Again, one thing is intimation of sexual assault brought with the requisition from the police officer. Police officer കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സർവൈവർ ആണെങ്കിൽ ഇന്റിമേഷന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇനി ചിൽഡ്രനെ കൊണ്ടുവരും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പീഡിയാട്രിഷ്യനോ ഒരു ജനറൽ GP അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഒരു കുട്ടീനെ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്ന വേറെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് കുട്ടീനെ എക്സാമിൻ ചെയ്യണം. മേ ബി റിക്കറന്റ് UTI ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ട്, വെജാനൽ ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മദർ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യണം. ആൻഡ് യു തിങ്ക് ദർ ഇസ് സം ഫൗൾ പ്ലേ, then you are supposed to intimate the police and take the child for further examination. And the transmission of intimation is the duty of the doctor. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇന്റിമേഷൻ എഴുതുക? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സെപ്പറേറ്റ് ഇന്റിമേഷൻ ബുക്ക് വേണം, സെപ്പറേറ്റ് ഇന്റിമേഷൻ രജിസ്റ്റർ വേണം. റിട്ടൺ ഡോക്യുമെന്റിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാബല്യം ഉള്ളത്. പക്ഷെ ഇൻ കേസ് യു കനോട്ട് ഗിവ് അറ്റ് ദ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം, യു കനോട്ട് ഗിവ് ദാറ്റ് ഇൻ റിട്ടൺ, യു ക്യാൻ ഇൻഫോം ദ പോലീസ് ത്രൂ ഫോൺ. ഫോണിൽ പോലീസിനെ സംസാരിക്കുക, അവർക്ക് ഇന്റിമേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി റിട്ടൺ. ഞങ്ങൾ പോലീസിൽ ഫോണിൽ ഇന്റിമേഷൻ നമ്മൾ ഇന്റിമേറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ റിട്ടൺ ആയിട്ട് എഴുതണം. Written request intimation should go, and the mail it can also be sent through mail. Separate നമ്മളൊക്കെ പറഞ്ഞു, separate intimation book വേണം. Intimation book will have it will be in triplicate, and there should be a separate register for intimation. ഈ ട്രിപ്ലിക്കേറ്റിൽ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? The original of the intimation should be issued to the nearest police station, and signature of the officer receiving it should be obtained on the back side of the triplicate copy. അത് ഒറിജിനൽ കോപ്പി നമ്മൾ പിന്നെ പോലീസിന് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ പോലീസ് ഇന്റിമേഷൻ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സൈൻ ചെയ്തേണ്ടത് ട്രിപ്ലിക്കേറ്റിന്റെ ബാക്കിലാണ്. ട്രിപ്ലിക്കേറ്റ് വിൽ ബി ദ ഓഫീസ് കോപ്പി. ഒറിജിനൽ ഇസ് ടു ബി ഗിവൺ ടു ദ പോലീസ്. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇഷ്യൂഡ് ടു ദ സർവൈവർ, ദ പേരന്റ് ഓർ ദ ഗാർഡിയൻ. ആൻഡ് അഗൈൻ അവരുടെ സിഗ്നേച്ചർ ഷുഡ് ഓൾസോ ബി ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ഇൻ ദ ബാക്ക് സൈഡ് ഓഫ് ദ ട്രിപ്ലിക്കേറ്റ്. ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് അണ്ടർ സേഫ് കസ്റ്റഡി. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കേണ്ടത്? എങ്ങനെയാണ് ഒപ്പീനിയൻ? എപ്പോഴും ഇറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രൊഫഷണൽ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ കൊടുക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് എക്സാമിനേഷൻ ഫൈൻഡിങ്സ്. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് എക്സാമിനേഷൻ ഫൈൻഡിങ്സ് ആണ്. ആൻഡ് ഫൈനൽ ഒപ്പീനിയൻ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന കേസുകളിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് വേർ യു ആർ സെൻഡിങ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഓബ്ജക്ട്സ് ഫോർ ലാബ് എക്സാമിനേഷൻ, മേ ബി ഫോറൻസിക് ലാബിലേക്ക് വിടുകയാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ദാറ്റ് യു ആർ ഗിവിംഗ് ദ ഫൈനൽ ഒപ്പീനിയൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഹിസ്റ്ററി, examination findings and the lab findings. See, that is different. So usually I will have to give only that the professional opinion മാത്രമേ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാറുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സെക്ഷൽ അസോൾട്ട് ഉണ്ട്, and you are getting a positive findings which are collaborating with the stated history, then the opinion is that the findings are consistent with the history of stated sexual assault. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ഫൈൻഡിങ്സ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല, and ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഹിസ്റ്ററി പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ഫൈൻഡിങ്സ് കിട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല. ആ ഹിസ്റ്ററി പ്രകാരം നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് ഫൈൻഡിങ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ your opinion is that the findings are not inconsistent with the history of stated sexual assault. In some other situations, when the findings of examination reasonably rules out the possibility of sexual assault as per the history, then the opinion is the findings of examination are seemingly inconsistent with the history of stated sexual assault. Any injuries of recent vaginal or anal oral penetration or any part of the body, opinion is that there is evidence of recent penetration of that body part should be furnished. If there are injuries on the body which should be caused as per the history, opine that
the injuries could be caused as stated, that should be furnished. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫോമാറ്റ് ഉണ്ട്, അത് തുറന്നു വെച്ചിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ this will be more easier than what I just when I'm saying it. If you're just opening the format, if you have it in front of you, it will be much easier to understand. And always, now injury കാണുകയാണെങ്കിൽ always it's better that you add on whether it is a grievous injury or not. And നമ്മൾ final opinion കൊടുക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു, that should be recorded in the column provided. The final opinion is based on history, physical and laboratory findings. Reason for conclusion. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ 3 columns കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊരു blank space ഉണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് what we can do is, യൂഷ്വലി ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ആണ് സെക്ഷൽ അസോൾട്ട് കേസസ് ഒക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കോടതിയിൽ എത്തും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും എന്തായാലും ഒരു 2-3 വർഷം എടുക്കും നമ്മൾ കോർട്ടിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്. ബൈ ദ ടൈം എന്ത് പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ എക്സാമിൻ ചെയ്ത മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ മാറി വേറൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. സോ വാട്ട് ഐ വുഡ് അഡ്വൈസ് ഇസ്, നമ്മൾ ഓരോ സെക്ഷൽ അസോൾട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്തും യു കീപ് എ സെപ്പറേറ്റ് ബുക്ക് ഫോർ ദാറ്റ്. അതിന്റെ ക്രൈം നമ്പർ പിന്നെ ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് യു റൈറ്റ് ആൻഡ് യുവർ എക്സാമിനേഷൻ ഫൈൻഡിങ്സ് യു റൈറ്റ് ഇൻ എ സെപ്പറേറ്റ് ബുക്ക് ആൻഡ് കീപ് ഇറ്റ് വിത്ത് യു, സോ ദാറ്റ് നമ്മൾ കോടതിയിൽ പോണ സമയത്ത് യു വിൽ ബി കോൺഫിഡൻറ്റ്. കാരണം അവിടെ കോടതി ചെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് സെക്ഷൽ അസോൾട്ട് കേസസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ, സ്റ്റമക്കിൽ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ അടിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് സെക്ഷൽ അസോൾട്ടിന് വേണ്ടി കോടതി പോകാന്നുള്ളത്. സോ ഇഫ് യു ആർ കീപ്പിംഗ് എ സെപ്പറേറ്റ് ബുക്ക് വിത്ത് യു വിത്ത് ഓൾ കേസസ്, നമ്മൾ എന്ന കേസെല്ലാം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ബി ബെറ്റർ. അപ്പം ഈ കോളംസിന്റെ താഴെ ഒരു ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഒപ്പീനിയൻ, റീസൺ ഫോർ കൺക്ലൂഷൻ എഴുതാനായിട്ടൊരു കോളം ഉണ്ട്. ആ കോളത്തിൽ എന്താ എഴുതേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പൊ ഇന്നത് ഈ ഒരു ഇത്രയും ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടീനെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഒരു ഇത്രയും വയസ്സുള്ള 33 വയസ്സുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ ഇന്ന അസോൾട്ട്, അത് തന്നെ എഴുതിയിട്ട് അങ്ങനത്തെ മലയാളത്തിൽ തന്നെ എഴുതാം, കുഴപ്പമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതാം, നോ പ്രോബ്ലം, കൊണ്ടുവന്നു. അത് യു ഹാവ് നോട്ട് ടേക്കൺ ദ സ്പെസിമെൻ, വൈ? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹസ് ബീൻ ഷീസ് ബീൻ ബ്രോട്ട് ആഫ്റ്റർ 7 days. അല്ലെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട്, എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈൻഡിങ്സ് കിട്ടി, എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ മെറ്റീരിയൽ ഓഫീസർ പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ. അപ്പം നിങ്ങൾ കോടതി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു കേസിനെ പറ്റി ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ആ സംഭവങ്ങൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ റീസൺ ഫോർ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കോളത്തിനകത്ത് എഴുതി വെക്കുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ആസ് ടു പെർഫോം ബെറ്റർ ഇൻ ദ കോർട്ട്. ഇഷ്യൂ ഓഫ് ദ റിപ്പോർട്ട്സ്, അതിന് റിപ്പോർട്ട്സ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഫോമാറ്റിനകത്ത് ട്രിപ്ലിക്കേറ്റിലാണ് ഈ സംഭവം ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഒറിജിനൽ ഷുഡ് ബി ഇഷ്യൂ ടു ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ. ഈ കോളംസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് 3 ഇതുണ്ട്. ഒറിജിനൽ ടു ബി ഇഷ്യൂ ടു ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ. ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസറിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ഓഫീസറുടെ നെയിം, നമ്പർ, സിഗ്നേച്ചർ, ഡെസിഗ്നേഷൻ എല്ലാം should be recorded in the column provided. And examination is conducted on the request from the conducted on the requisition. The report should be issued immediately. അപ്പം ആ ഒരു റിക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി തന്നെ കൊടുക്കാം. കോടതിക്ക് പെട്ടെന്ന് വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരികയാണെങ്കിൽ യു ആർ സപ്പോസ് ടു ഗിവ് ഇറ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി, അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം 48 hours പാടുള്ളൂ. പക്ഷെ കോടതിക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ യു ആർ സപ്പോസ് ടു ഗിവ് ഇറ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. When the examination is conducted on the requisition from anybody other than the court, ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസർ ഓർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ, അവർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ പേരിൽ ഇപ്പം സർവൈവർ തന്നെ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പേരുടെ കാര്യം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, അപ്പൊ ഉടനെ തന്നെ എടുത്തിട്ട് യു ഷുഡ് നോട്ട് ഗിവ് ദ ഒറിജിനൽ. ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഇഷ്യൂഡ് ദ പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് റിക്വസ്റ്റഡ് ദ എക്സാമിനേഷൻ. പക്ഷേ ആർക്കെ കൊടുക്കേണ്ടത്? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇഷ്യൂഡ് ടു ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ ഓൺ എ റിട്ടേൺ റിക്വസിഷൻ ഫോർ ദ സെയിം. ഇനി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പി ആർക്കാ കൊടുക്കേണ്ടത്? ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പി എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇന്റിമേഷൻ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെയാണ്. ഈ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പി ഷുഡ് ബി ഇഷ്യൂഡ് ടു ദ സർവൈവർ or a person nominated by the survivor. Again, remember it is free of cost on a return request for the same. അവർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് സർവൈവറിനോ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സൺ നോമിനേറ്റഡ് ബൈ ദ സർവൈവറിനോ കൊടുക്കാം. പിന്നെ അവിടെ എന്താണ്? സിഗ്നേച്ചർ, നെയിം, ഡെസിഗ്നേഷൻ, അഡ്രസ് ഓഫ് ദ ഇഷ്യൂയിങ് ഓഫീസർ വേണം. ആൻഡ് ദ റെസിപ്പിയന്റ് ഷുഡ് ബി റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ദ കോളം provided at the bottom end of the duplicate copy of the report in such a way that a legible carbon copy of the issue, നമ്മൾ 2 കാർബൺ വെക്കണം. അപ്പൊ അതിനകത്ത് you get the designation, address and signature on the duplicate copy, and the triplicate is retained as the office copy. And one thing to be remembered is this report of examination of survivor of sexual offences is exempted from the Right to Information Act. See, this is in concise. നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യേണ്ടത്? You are supposed to provide emergency medical care free of cost. അതിന്റെ to send, you are supposed to send police intimation. Police intimation എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം. ഇപ്പം I had a case, നമുക്ക് ഒരു അമ്മ ഒരു പെൺകുട്ടിനെ കൊണ്ടുവന്നു, പിന്നെ പീരീഡ്സിന്റെ ഇറഗുലർ പീരീഡ്സ് ഒക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗൈനക്കോപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അപ്പം when you are examining the survivor, ഈ പേഷ്യന്റ് ആണ്, അപ്പൊ സർവൈവർ ആയില്ല, പേഷ്യന്റ് ആണ്. എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 20 weeks സൈസിൽ യൂട്രസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ അമ്മേന്റെ അടുത്ത് വെച്ചാൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി, അമ്മ ഒരു പ്രശ്നമില്ല,
So I asked the mother to stand outside. കുട്ടിയുടെ തന്നെ history എടുത്തു. So it is 20 weeks pregnancy ആണ്, 20 plus pregnancy ആണ്. So again I asked the mother to come in. അപ്പോൾ it was a case of incest. ഈ അമ്മയ്ക്ക് 2 മക്കളാണ്, ഒരു മകനും ഒരു മകളുമാണ്. ഈ മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പെൺകുട്ടി 18 വയസ്സിന് താഴെയാണ്, ഈ മകന് 18 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. ഈ ദിറ്റ് ഇസ് ബൈ ദ ബ്രദർ. അപ്പൊ അമ്മ ഉടനെ പറഞ്ഞു, ഡോക്ടറെ ഒരു കാരണവശാലും ഇന്റിമേഷൻ കൊടുക്കല്, കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും തൂങ്ങിച്ചാവേണ്ടി വരും. സോ വാട്ട് ഇസ് നമ്മള് ഗുജറാത്ത് സാർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് ദിസ് കേസ് ഇറ്റ് വാസ് മൈ വൺ കേസ്. എപ്പോഴും സാർ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇന്റിമേഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ അവരുടെ അടുത്ത് പറയും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റിമേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളും കുടുംബവും പോയിട്ട് തൂങ്ങിച്ചാവും, ഇന്റിമേഷൻ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലോ ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും പോയി തൂങ്ങിച്ചാവേണ്ടി വരും. See, you heard Mridulal saying what are the punishments for not giving an intimation. Always ഇനി കുറെ ഫോൺ നമ്പേഴ്സ്, ഈ ഫോൺ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. അടുത്തുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ നമ്പേഴ്സ്, ചൈൽഡ് ഹെൽപ്പ് ലൈനിന്റെ നമ്പേഴ്സ്, സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ചൈൽഡ് റൈറ്റ്സ് കേരള, then always see the gynecologists at Calcutta are very helpful. They are all very sweet persons, you see, including me. So what you have to do is നിങ്ങൾ അടുത്ത പ്രദേശത്തുള്ള നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസിലെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ്, ഫോൺ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചു വെക്കുക. ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി യൂസ്ഫുൾ. സി I'm also ready to help you 24 hours. പിന്നെ ഒരാളുടെ നമ്പർ ഒരിക്കലും മറന്നു വരുന്നത്, that is Dr. Mridulal or any other foreign surgeon who is available in your particular district. Keep the phone numbers of them. They will be helpful to you. ഇനി ഓരോ എൻവലപ്പിന്റെ മേലെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. എവറിത്തിങ് ഇസ് ദിസ് ആർ ദെയർ ഇൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ബുക്ക്. പാക്കറ്റ് നമ്പർ വേണം. നമ്മൾ ഇതെന്താ ഇത് മെറ്റീരിയൽ എവിഡൻസ് നമ്മൾ എടുക്കണം. ആ എൻവലപ്പിന്റെ മേലെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ പാക്കറ്റ് നമ്പർ വേണം. നെയിം ദ ഹോസ്പിറ്റൽ പ്ലേസ്, ഹോസ്പിറ്റൽ നമ്പർ, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, MLC നമ്പർ, the sample collected, examination required. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. What is the examination required for that particular sample? Date, time, signature of the doctor with seal. See, now we are almost coming to the end. So I'll be telling something of some snaps of the various injuries, the abrasions, contusions, laceration, bite marks, foreign bodies, incised wounds. See all these, some of the slides, this is a courtesy. I should thank Dr. Harish, the forensic surgeon at Alappuzha Medical College, who is one of my good friends. These slides are from him with his consent. These are the injuries that are can be made to stifle cries. These are the injuries, grab or restrain marks. Bite marks are also very important for DNA testing. See, marks kandu kayinal scale adiyil vechittu you are supposed to measure the marks. Local examination, the pubic hair is useful for all these DNA typing. This slides, this slide and the coming slide, ഞാൻ വെച്ചിരിക്കണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ even if you are a female, most probably you don't know what are the parts of the female genitalia many a times. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സെക്ഷൽ ഒഫൻസ്, പെനട്രേറ്റീവ് സെക്ഷൽ ഒഫൻസിനെ പറ്റി നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ you should know the anatomy. So these are the various parts that comes under the female genitalia, and just see the mons pubis, the prepuce, the clitoris, and the vestibule is the part between the two labia minora, and you get the opening of the external urethral orifice and the vaginal orifice there. The foreshet is the part where the two labia majora comes and meets together. You have the perineum and the anus. So these are the areas, and when you are examining and writing down the format, write down the injuries in respect to the various parts of the female genitalia. The hymen, again, hymen the examination, I'll show you some types of hymen. An infantile type of hymen. This is a marginal one. This is a fimbriate one. This is a ring-like hymen. This is a notch. Notch is covered by a mucous membrane and it does not extend to the base. That notch tear of the hymen is difference. Tear of the hymen will extend to the base. Keep this slide, memorize this slide. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോടതി പോയി കഴിയുമ്പോൾ മേ ബി നമ്മൾ നല്ല ഫോമാറ്റ് ഒക്കെ ശരിക്കും വളരെ വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ട് റിട്ടൺ ഇറ്റ് വെരി പ്രോപ്പർലി എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ക്രോസിങ്ങിന് ഒറ്റ ക്വസ്റ്റിനാണ് വരിക. സാധാരണ ഇത് ഒരു ക്വസ്റ്റിന് വരും, എന്താണ് ഡോക്ടറെ ഇത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സെക്ഷൽ അസോൾട്ട് അല്ലാതെ മാസ്റ്റുർബേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവില്ലേ? അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ സാധാരണ തലയും കുലുക്കിയിട്ട് ആ ഒറ്റ തലകുലുക്കൽ കഴിഞ്ഞു. സി ഇറ്റ് മൈസ്റ്റ് ബി എ കേസ്, ഒരു നീതി കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് ആയിരിക്കാം. അവിടെ നിങ്ങൾ മാസ്റ്റുർബേഷൻ കൊണ്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കേസ് കംപ്ലീറ്റ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യും. So remember that if you draw a line from the 3 o'clock to the 9 o'clock position, the injuries, that is the tear in the hymen, is caused by a masturbation will come anterior.
and the tears that are caused by sexual intercourse. Usually it is on the posterior part. So it's a single intercourse again, 6 o'clock position, 5 o'clock position, 7 o'clock position are the most common. So masturbation tears of the hymen are usually in the anterior part, and then the other one is in the, due to sexual intercourse, is in the posterior part. The healing of signs of healing of the hymen, fresh tears there can be signs of inflammation, bleeding on touch, congested, swollen edges. See, just memorize these 3 slides. One is the normal hymen. The second one, you can see a tear at the 6 o'clock position. And the third slide is the healed tears of the hymen. And in areas look at labial changes on the fingernail scratches on all those collaborating findings, you should look in the other areas of the external genitalia. Bruising of the vagina, these are the aging of the bruises of vagina. One thing to be remembered is vaginal injuries consistent with possible intercourse. And most common areas for injury that you find in vaginal injuries that you find is lower third of the anterior vaginal wall and upper third of the posterior vaginal wall. The severe violence of lacerations of the forehead and the perineum. Sodomy, just for the completion's sake, I'm putting these slides. Stretch the anal orifice. The anal injuries indicate stretching and are consistent with penetration. Our injuries, okay, you can see at the anal margin. The lacerations of the anus. See, if it is a habitual passive agent, you'll have shaved anal hair and down. The skin around the anus is smooth, it will be thick, and it can extend to the anal margin. Two things that you should remember: funneling of the anus and 2 fingers are passed without difficulty into the anus, and the anal opening is spatulous. There is loss of tone of the sphincter. It usually indicates a habitual passive agent. Male external genitalia, the silent, the petechial hemorrhages on the glans penis. These are the specific examination, and usually these are not applicable area, and these are not available in the area because it's usually it's not available in our hospitals. Remember, the absolute proof of recent sexual intercourse is semen. There are certain date rape drugs, alcohol, and sedative hypnotics. These are the important points to be remembered. Strike off what is not needed. As I mentioned before, use good quality new carbon papers and pen. That's very important. We have a carbon paper. Last original police duplicate copy will go to the survivor. Triplicate copy. Even you cannot read your handwriting, even if it is from the original when you go to the court. So keep a good quality new carbon paper. A pen is good quality. You correction you want to make a correction, you strike off, then you write your name and sign it. Then diagrams, diagrams in the I have not shown the diagrams. Diagrams diagrams in the use head of the institution should print it as a separate format print keep that triplicate diagrams add page you are supposed to write your name, to sign it. See, sign each page. Additional sheets use, but you should mention how many pages are used. And all evidence are packed and sealed in separate envelope. Nail clippings, pubic hair, you are not supposed to keep in a single envelope. You have to keep it in separate envelopes. All swabs are to be dried. Very important. Swabs, I'll tell you in other slides. Swabs swabs dry, air dry. Air dry ചെയ്തിട്ടേ നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സീൽ എൻവലപ്പ് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ. കാരണം പിന്നെ ഫംഗൽ ഗ്രോത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ all the evidence will be destroyed. And not to make any comment on the past sexual history, status of the vagina, introitus ഒന്നും നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല. This is given in that I've just kept it for completion's sake. ഇതിലാണ് സേഫ് കിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. Actually നമ്മുടെ TOT ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് we have got a video, beautiful video. അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ you will understand the whole thing. This is in the back papers of that book that we have protocol. That book, it has got this. അപ്പം അതിനകത്തുള്ളതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഈ സാധനങ്ങളും കൂടെ maybe കുറച്ച് items ഒക്കെ ഞാൻ മിസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവും. What the head of the institution should provide എന്നുള്ളത്. Keep that also. Normal saline, scissors, general collecting of clothing. Clothing നമ്മൾ പറഞ്ഞു, she has not changed her clothing after the assault.
then you should have a large sheet of paper 150 to 150 centimeters. ഏതായാലും ഒരു വലിയൊരു പേപ്പർ വേണം. ഈ സൈസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ റിമെമ്പർ ചെയ്തോളൂ. അതിന്റെ മേലെ നിന്നിട്ട് വേണം ഈ ഡ്രസ്സ്, ഔട്ടർ ഡ്രസ്സ് അഴിക്കാനായിട്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈ സ്മോൾ എന്തെങ്കിലും ഫോറിൻ ബോഡി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഇപ്പോ ബീച്ചിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു രാജസ്ഥാനി സർവൈവറിനെ കൊണ്ടുവന്നു, നമ്മൾ ടോയ്സ് ഒക്കെ വിൽക്കണമല്ലേ. അപ്പൊ അവര് ബീച്ചിൽ നിന്നായിരുന്നു അസോൾട്ട് രാത്രി ഉണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ തന്നെ വരുന്നതാണ് ബീച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക്, അങ്ങനെ തന്നെ വരുമ്പോൾ. സോ ഡ്രസ്സിനകത്തെല്ലാം ഇഷ്ടം പോലെ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഡ്രസ്സ് അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ എവിഡൻസ് ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പം there will be sand ഉണ്ടാവും. all the foreign bodies will fall into this paper. ഈ ഡ്രസ്സിനെ നമ്മൾ നനഞ്ഞതാണെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ബി എയർ ഡ്രൈഡ്. എന്നിട്ട് യു ഷുഡ് എന്താ പറയാ, മടക്കണം. മടക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സ്റ്റെയിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റെയിൻസ് പിന്നെ ഒരേ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ വരാതെ, അൺസ്റ്റെയിൻ പോർഷനിലേക്ക് വരാത്ത രീതിയിൽ മടക്കണം. then you should be kept in self sealing cover. ആ ഓരോ ഇതിനകത്തും സെൽഫ് സീലിംഗ് കവറിന്റെ സൈസ് ഒക്കെ അവർ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സേഫ് കിറ്റിലാണെങ്കിൽ ഈ സംഭവം എല്ലാം ഉണ്ട്. ദാറ്റ്സ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് സേഫ് കിറ്റ്. ബട്ട് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അവൈലബിൾ നൗ. അപ്പോൾ അണ്ടർ ഗാർമെന്റ്സിന് വേണ്ടി വേറൊരു എൻവലപ്പ് വേണം. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി അഗൈൻ വലിയൊരു പേപ്പറിനകത്ത് അണ്ടർ ഗാർമെന്റ്സ് മടക്കുക, പേപ്പറിനോട് കവർ ചെയ്യുക, എൻവലപ്പിനകത്ത് ഇടുക. ദെൻ സെൽഫ് സീലിംഗ് കവറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ്, സെൽഫ് സീലിംഗ് കവർ സെൽഫ് സീലിംഗ് ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, ഇത് കവർ എടുത്ത് അതിന്റെ അറ്റത്ത് നാവും കൊണ്ട് ഷുഡ് നെവർ ബി ഡൺ. എസ്പെഷ്യലി അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മുടെ സലൈവയാണ് വരുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ സെൽഫ് സീലിംഗ് കവർ. നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ എവിഡൻസ് കൊടുക്കുന്നത്, ഡെബ്രിസ് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്, ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. അത് നമ്മൾ ബാത്ത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡെബ്രിസ് കളക്ഷന് അത് പ്രസക്തി വരുന്നുള്ളൂ. കളക്ഷൻ ഓഫ് സ്വാബ് ഫ്രം സ്റ്റെയിൻ. അതിന് സ്റ്റെയിൻസ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സ്റ്റെയിൻ അത് സ്വാബ് എടുക്കണമല്ലോ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ഈ സ്വാബ് ഡിസ്റ്റിൽ വാട്ടറും കൊണ്ട് നനച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് സ്വാബ്സ് എടുക്കാം. ദെൻ യു ഡ്രൈ ഇറ്റ്, എയർ ഡ്രൈ ഇറ്റ്. നെയിൽ സ്ക്രേപ്പിംഗ്സ്, ഇപ്പൊ ഒരു അസോൾട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെ അസൈലന്റിനെ സർവൈവർ മാന്തുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ദർ ഹാസ് ബീൻ സം thing to know that there is some evidence to be collected under the nails. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെയിൽ സ്ക്രേപ്പിംഗ്സ് എടുക്കണം, നെയിൽ ക്ലിപ്പിംഗ്സും നമ്മൾ എടുക്കണം. These are things that are needed. സെപ്പറേറ്റ് നെയിൽ കട്ടർ വേണം. ആ നെയിൽ കട്ടർ, പിന്നെ നെയിൽ സ്ക്രേപ്പിംഗ്സ് എടുക്കുന്ന സ്ക്രേപ്പർ എല്ലാം നമ്മൾ എവിഡൻസിന്റെ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കണം. അല്ലാണ്ട് നെയിൽ കട്ടർ എടുത്തിട്ട് നാളെ വേറെ ഒരാൾക്ക് നെയിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ, നോ, ഇറ്റ് നോട്ട് ബി യൂസ്ഡ്. ഇത് പെർട്ടിക്കുലർ നെയിൽ കട്ടർ ഹാസ് ടു ബി യൂസ്ഡ് for this particular patient, and that should also be sent along with the material evidence. Collection of matted clipped pubic hair ഒക്കെ relevant ആയിട്ടുള്ള കേസസിൽ മാത്രം മതി. Then for pubic hairs, cut pubic hairs, cut scalp hairs. Scalp hairs ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ DNA എവിഡൻസിന് വേണ്ടിയാണ്. കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ it should be cut close to the root ആയിരിക്കണം. നമ്മളിവിടെ എണ്ണൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, 30 hairs വേണം സ്കാൽപ്പിന്, 20 hairs വേണം pubic hairsന്. But anyway it should be cut close to the root. പ്ലക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സ്കാൽപ്പ് ഹെയർ ഡിഫറെന്റ് സൈഡ്സ് നിന്ന് വേണം കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഡിസ്ഫിഗർമെന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. വെജാനൽ സ്വാബ്സ് വേണം, വെജാനൽ സ്മിയേഴ്സ് വേണം. റിലവന്റ് കേസസിൽ മാത്രമാണ്. സ്മിയേഴ്സ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡ്രൈ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് സ്മിയർ ഉണ്ടാക്കി, ഇപ്പൊ 2 സ്ലൈഡ്സിൽ സ്മിയർ എടുക്കുമ്പോൾ സ്മിയർ ഉള്ള ഭാഗം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ക്ലോസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് then you cover it and then put it in paper envelope. അല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് envelopes ഒന്നും പാടില്ല. It is paper envelopes only. Anal smears, all those things if it is relevant. Oral smears and swabs. ആ ബ്ലഡ് നമ്മൾ എടുക്കണം എങ്ങനെയാണ്? ബ്ലഡ് ഫോർ DNA എവിഡൻസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് the preservative used is EDTA. അപ്പൊ അങ്ങനെ എടുക്കാം. അതർവൈസ് യു ക്യാൻ ഒരു കോട്ടൺ ഗോസിനകത്ത്, സ്റ്റെറൈൽ കോട്ടൺ ഗോസിനകത്ത് യു ക്യാൻ pour 2 ml of blood, അല്ല 5 to 6 drops of blood ഒരു സ്റ്റെറൈൽ കോട്ടൺ ഗോസിനകത്തോട്ട് ഇട്ടിട്ട് then you can air dry it, and that can also be used for DNA evidence for blood. ഇനിയിപ്പം ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു 6 മെറ്റീരിയൽ എവിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, 6 എൻവലപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ് ടു ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം. 6ൽ കൂടുതൽ മെറ്റീരിയൽ എവിഡൻസ് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു യൂസ് ദ സേഫ് കിറ്റ്. അപ്പൊ അതിന്റെ മേലെ നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ദിസ് ഇസ് വാട്ട് യു പേസ്റ്റ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് കണ്ടെയ്ൻ പിന്നെ all the things that are evidence that you are collecting. Name of survivor വേണം, crime number വേണം. അതിനകത്ത് there should be tie the packet with a cotton thread. നമ്മൾ മറ്റേ MLCക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മാതിരി തന്നെയാണ്. ഇത് അരക്ക് വേണം, കാൻഡിൽ വേണം, പിന്നെ മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് വേണം, മാച്ച് ബോക്സ് വേണം. നമ്മൾ അത് ഉരുക്കിയിട്ട് ട്വൈൻ വേണം, കെട്ടാനായിട്ടുള്ള ട്വൈൻ വേണം.
അപ്പൊ ഓരോ മടക്ക് വരുന്നിടത്ത് നമ്മൾ ട്വൈൻ ഇങ്ങനെ മടക്കി കിടന്ന ഓരോ മടക്കിന്റെ മേലെയും വാക്സ് വരണം, സീല് വരണം. അപ്പൊ ഈ നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ച ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ദാറ്റ് അതിന്റെ ഒറിജിനൽ അതിന്റെ മേലെ ഈ പാക്കറ്റിന്റെ മേലെ ഫിക്സ് ചെയ്യണം. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പി റെസിപ്പിയന്റിന് കൊടുക്കണം, അതായത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസറിന് കൊടുക്കണം. ട്രിപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പി ഇസ് ടു ബി കെപ്റ്റ് വിത്ത് ദ in the office. So now, ladies and gentlemen, we have come to the fag end of the today's discussion, and I'm sure I'll find most of you in 3 different stages. The first one, 50% of you will be snoring off beautifully, but I'm happy because I could act as a sedative and put an interruption to your sleepless nights. So the second one, many of you might have had your food, or you might be having dreams of having a wonderful dinner. And the third one, 20% of you will be all armed up and geared up to provide services to a survivor of sexual assault. And if it is that, I'm happy for that. കാരണം ഈ ഒരു assault നടക്കണം, ഈ ഒരു സർവൈവർ ഒരുപക്ഷെ ഞാനാകാം, നിങ്ങളാകാം, നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരാവാം, നമ്മുടെ അമ്മയാവാം, നമ്മുടെ സഹോദരിമാരാവാം, നമ്മുടെ മകനോ മകളോ ആവാം. So if you could be the champion for their cause, then I think I've made my day. Thank you so much for your patient listening. Actually, ഇത് കുറച്ച് ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് TOT നമുക്ക് നടക്കുന്നത് 2 days TOT ആണ്. 2 days TOT അതിൽ എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെയും 2 ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റും ഒരു RCH ഓഫീസറും TOT അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഗുജറാത്ത് സാർ നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള TOT. Then അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ കോഴിക്കോടിനെ പറ്റി ഒരു ചെറിയൊരു നല്ല കാര്യം പറയാൻ, കോഴിക്കോട് is the only district where this information has been transferred to the lady medical officers. നമ്മളൊരു I think around 4 or 5 years back, we had a training, നമ്മൾ ഭൂമികന്റെ ഫണ്ട് എടുത്തിട്ട് we had a training for all the lady medical officers. പക്ഷെ കൊറോണ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കുണ്ടോ everything is unsettled. So